Halo kelas, saya akan membahas mengenai IGCSE Paper 1 2019. Oke, di sini, as you can see that Mr. Fu already give to you this paper last week. So today I'm going to discuss and explain. For example, number 1, computer consists of hardware and software. State what is meant by hardware. Of course, you can answer ya. Hardware, itu pengertian hardware apa? You may answer physical components of computer system or physical things in the computer that you can touch. Itu juga bisa. And then option 1B, state what is meant by software. You may answer programs for controlling the operation of computer, or maybe you may answer programs for processing of data. Jadi dia tanya pengertian dari software. Kau bisa jawab salah satu dari ini. Or you may answer program that can operation everything process in computer. Itu juga bisa. For option 1C, there's two types of software. Name one of the two types of software used by a computer. First, system, and the second, application. For example, system is like Windows, Linux, Macintosh, FreeBSD. And what about for the application types? You may answer Office application like Excel, Microsoft Word, or maybe editing software like Adobe Photoshop or maybe CorelDRAW. And for option 1D, name the piece of hardware found in the tablet computer that is both an input and also an output device. Of course, touchscreen. Yeah, this device maybe you're already familiar. Yeah, touchscreen. Yeah, every time you use your smartphone, I mean like Android or maybe iPhone, it's using touchscreen ya. Jadi bisa sebagai input karena bisa interaksi dan juga bisa menampilkan output. Okay, for number 2, there are many types of data storage. Tick whether the following statements are examples of read-only memory or ROM, random access memory or RAM, or maybe a hard disk drive or HDD. For example, they ask you to put tick ya. It loses its data when the computer is switched off. Of course, the correct answer is RAM. Jadi kalau ROM, ya, ini of course it's a permanent memory. Dia menyimpan data-data spek komputer like processor, memory, and hard drive space. Kalau hard drive is permanent also. Ya, jadi kalau kamu menyimpan file ini kan ketika di restart komputernya masih ada. And then different with RAM. It just work when you turn on the PC or laptop and then you open several application and run is do the process ya. And then the second, it is classed as backing storage. Yeah, as you know that storage device for the permanent, the only answer is HDD not ROM. ROM is only for save the specification of hardware. Yeah. And next, it stores the startup instruction of the computer. Also, of course, yeah, it's ROM. It's temporarily store the current work of the current user, RAM. Yeah, as I explained before, that RAM is used for store the process of the user interaction. Okay, now we go to the number 3. Circle two items which are used for direct data entry. Yeah. For the answer is only 2, RFID and also MICR. Yeah. For example, RFID.
we can use like tab for the attendance students ya yang kamu pakai di sekolah, or maybe MICR. Jadi direct data entry ini semua device yang ketika di input dia langsung diproses with the computer software ya. Kalau RFID kan ketika dia tap kamu langsung keluar hasil outputnya, kamu itu absen, late atau tidak. MICR juga sama. Ini berfungsi untuk proses ketika masuk bandara dan pengecekan the passport ya. Okay, we go to the next, number 4. Alpine slope, yeah. Skiing involves as a numbers of skiers racing down a mountain, negotiating obstacle. The time it takes each skier to complete the course is measured. The fastest skier is awarded first place. This involves the use of number of different sensors to monitor variable. Ya, jadi ini ada perlombaan ya, balap ski di pegunungan ya. Kemudian ini ada banyak rintangan. Kemudian dia ingin mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan dan seberapa cepat dia bisa menang. Dia menggunakan beberapa sensor untuk mengukur variabelnya. Now your job is which sensor that suitable for Alpine, yeah. For A, the sensor is used to measure how cold it is on the course. Kalau dingin, of course temperature. For option B, the sensor is used to stop the clock when a skier crosses the finish line. Ya, sensor ini dia akan membaca ya ketika dia melewati garis finish, tentu cahaya. The sensor used to measure altitude height above sea level at the top of the course, ya, ketinggian dari bukitnya ya, tentu tekanan ya dari atas ke bawah. Okay, we go to the option D. Skiers take part into sprint race. The fastest 30 skiers qualify for the second race. 30 skiers have already completed the course. In order for the next skiers to qualify, he has to beat the race time of the skiers currently in the 30th place. Oke, jadi di sini I'm continue. Jadi di sini perlombaan balap ski ini ya, itu dilombakan ya, kemudian dia ingin di sini mencari ya formula yang akan bisa dimasukkan di sel E36 ya, dan di-compare dengan nilai tertinggi ya, tertinggi di posisi ke-30 yaitu Alexander Ivanov ya, di-compare ya. Jika dia ya kurang ya, jadi jika dia dibandingkan ini kurang ya, maka dia qualified. Kalau lebih dia nggak qualified atau no ya. Maka di sini ya, di sini as you can see nah, if we compare ya posisi D36 compare with the third 30 place ya, jika dia true maka dia qualified, if no dia akan no. Oke. Kemudian dia di sini for option for E, just before the second round
second run column is deleted as it's no longer required. As the skiers in the second run complete the course, their times are entered into a spreadsheet. The spreadsheet has been changed to display the second run times as on. The combined times for the first and second runs need to be added to the spreadsheet in new column between columns E and F. Jadi intinya, kamu ingin menambahkan kolom ya di antara A dan F. Ya. Nah, maka di sini stepnya adalah select column F in any cell in column F, insert new column right. Ya. Jadi di sini sebenarnya hanya ini di delete ya. Kemudian ini tambahkan insert. Ya. Kita kasih nama second run. Oke. Kamu lihat di sini second run. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Write the formula that can be entered in the new cell F3 that adds the time taken to complete the first run to the time taken to complete the second run. Jadi hanya menambahkan antara alamat sel di sini tambah alamat sel di sini. Ya. Kalau kamu lihat di sini. Ya, tambahkan alamat sel di sini dengan alamat sel di sini. Ini hasilnya. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang G. Di sini when the overall race is completed, the data is sorted into order based on the combined times. The first place skier will be at the top of the list. Part of the final spreadsheet before the data is sorted is on. The third place skier is on row 32. Ya, jadi posisi 30 itu ada di baris ke 32. Ya, jadi ini di sort atau di sortir ya, di filter ya. Jadi di highlight dari A3, I mean from B3 until F32. Ya, di sini ya, as you can see. Ya, select from here until here. And then filter. Ya. Smallest. Okay. Combine time, smallest to largest. Okay. Okay, next for age. Skiers throughout the season earn World Championships point. At the end of the race, the points are calculated for each skiers. The winner of the race gain 100 points. The other skiers have their points calculated by subtracting the combined time of the winner from the combined time of the skiers, then subtracting this value from the winner's point. Write formula to be placed in cell G4 to show the skiers point for the race. The formula will be replicated to G32. Jadi di sini kita akan menghitung ya poin dari pengurangan pemain ski dari combine time sebelumnya. Maka di sini ya karena nilai tertinggi 100, so the formula will be like this ya. G3 dash open rounded F4 minus or subtract F3 close rounded. Jadi di sini dia dikurangin dengan F4. Ya, 4 yang sekarang dikurangi oleh combine time sebelumnya. Dan ini dikunci, ya. Oke. Kemudian
Next, number 5, Adinda is marathon runner. She uses smartwatch with smaller version of smartphone. She trains by running in areas near her home. She uses smartwatch with an built GPS system to navigate the road she is running. Describe the disadvantages of using smartwatch in this way. Jadi dia pelari maraton, dia menggunakan smartwatch dengan bentuknya lebih kecil daripada smartphone dia. Ya, dia berlatih di area rumahnya dan smartwatch-nya itu sudah ada GPS-nya ya untuk melihat aktivitas larinya sampai sejauh mana. Nah, kamu disuruh untuk menuliskan ya kerugian dari penggunaan smartwatch. Di sini poinnya 4, jadi kamu harus menyebutkan 4 saja. Ini jawabannya. Kamu bisa pilih salah satu. Seperti ini ya, software in the smartwatch need to be keep up to date. Ya, kekurangannya pasti dia harus minta up to date. Dan problems with battery failure. Ya, kadang baterainya cepat habis. Problems with electrical storm, badai. Ya, kalau lari di luar pasti, kalau pas hujan besar, kena badai, lebih yang dicari adalah yang menggunakan perangkat elektronik. Ya. Atau problem with mugging ya, penjamretan. Atau juga weather like sunlight, making the device unreadable. Kalau cahayanya terlalu terang kan akan mempengaruhi ya screen-nya. And then for the option B, name 2 other uses of GPS systems ya. Penggunaan dari GPS apa aja? Ya, seperti penggunaan di mobil. Ini lebih tahu sepertinya kamu ya. Penggunaan di kapal ya. Mostly ini di dalam transportation ya. Ataupun dalam agriculture juga bisa ya. For tractor navigation. Intinya buat navigation track ya. Adinda also carries smartphone strapped to her arm, but find this difficult to see when running. Smartphone can be used for communication, either for making phone calls or text messaging. Adinda stops part way for Adinda to communicate with her friend rather than making phone call. Jadi kamu suruh tulis alasan kenapa texting itu merupakan solusi yang baik untuk Adinda berkomunikasi ya, compare with her friend dibanding dia menggunakan phone call. Tentu di sini kamu bisa menjabarkan bahwasannya ketika dia sedang berlari dan sedang letih-letihnya ya, she may be tired ya. Breathless, therefore for text messaging is better than trying to talk. Ya, lagi ngos-ngosan disuruh phone call pasti suaranya nggak jelas ya. Jadi it's better use text messaging. The text message is sent even though the receiver's phone is turned off. Ya, jadi ketika handphonenya mati, teks tetap masuk. Beda sama dia harus phone call. Text message is more likely to connect as the data footprint is smaller than phone call. Ya, ini bisa dijadikan sebagai footprint ya. And then next, number 6, Tawara School use both the internet and intranet. Describe for disadvantages to students of using internet compared with internet. Ya, ini lebih gampang. Keuntungan penggunaan internet. 4 kerugian siswa menggunakan internet dibandingkan dengan intranet. Oke, jadi berarti kekurangan yang kamu jabarkan di sini. Internet is not policed, jadi tidak diawasi ya internet itu. Material on the internet may not be reliable, ya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, apalagi kalau dari blog. Can visit inappropriate sites on the internet. Tentu ini bisa ketemu kamu ya, mintanya informasi mengenai COVID-19, salah keyword masuknya ke adult website ya. There are more security issues when using the internet. Ya, pasti ada masalah dengan ini ya, keamanan. Oke, saya pikir kamu lebih bisa. Kamu menjabarkan 4. Email is service provided by internet. Ya,
Ya, ini sudah disediakan di internet. For each the following problem associated with email, describe methods of protecting your data. Ya, jadi bagaimana cara mengamani data kalian? Ya, spam. Ini of course mostly you receive spam every day if you're not alert about this, ya, in email or maybe on browser, because every time you always use internet communication. So how to we avoid it from the spam? First, do not reply to spam emails. Ya, jangan mereply spam emails. Kalau menurut kamu itu tidak dikenal, jangan di reply. Ya, use a spam email filter. Ya, ini kalau memang kamu mau lebih aman, gunakan spam email filter. Block images in the HTML messages as these are used as web beacons, ya. Jadi ini untuk ya yang biasa sering download, ini hati-hati, jadi blok aja pesan-pesan pop-up yang nggak penting. Unclick checkboxes when buying items online. Ya. Do not sign up to commercial mailing list. Ya, kalau kamu gampang bentar-bentar ikut daftar di mailing list yang nggak jelas, kamu akan kebanjiran email spam. Oke, next, viruses. Ya, ini gampang banget, ya. Use up-to-date antivirus. Do not download attachment for unknown sources. Ya, kalau nggak jelas jangan di-download. Avoid opening spam emails. Ya, ini ada korelasi. Kalau spam udah masuk, pasti dia akan kena virus. Intinya, cara menghindari virus itu lebih mudah, ya, kalau kamu sudah tahu intinya. Oke. Kemudian next, number 7, the introduction of computers into an organization payroll has affected to employees working patterns. Intinya penggunaan komputer dalam sistem keuangan di sebuah perusahaan itu mempengaruhi pola kerja dari sebuah karyawan. Ya, itu ada dua macam, ada part-time dan job sharing. Nah, di sini kamu harus menjelaskan. Describe what is meant by the part-time working and then job sharing. If you already read the ICT PDF book, you may easier to answer this, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan part-time working? Ya, workers that work less than full-time or limited number of hours. Atau juga kamu bisa jawab workers that could be fewer hours than full working a day. Jadi yang hanya bekerja beberapa waktu dalam sehari ataupun dalam seminggu, ya. What about job sharing? Ya, job sharing is full-time job is shared between part-time or two or more workers. Jadi ini collaborate job, ya. Biasanya project, ya, project yang bisa dikerjakan oleh two or more peoples, ya. Could work for 3 days and the other 2 other days, ya. Jadi dia biasanya punya due time-nya. The introduction of this computer has had positive and negative effects on the payroll department's workers. Describe the benefit to workers of introducing computers into this department. Ya, pasti ada efek dari penggunaan payroll, ya. For example, staff are kept more up to date with their work, ya. Pasti karena datanya real time, ya kan, up to date. Increase in job opportunities, ya, akan meningkatkan peluang pekerjaan yang menggunakan skill mengelola payroll. Kemudian manual tasks are reduced, ya, pekerjaan manual akan terhilangkan atau terkurangi, ya. More accurate, of course, ya, real time. Number 8, internet banking is changed how we carry out a banking transactions. Ya, ini gampang, ya. Kondisi perbankan sekarang kan sudah banyak berubah. So you just explain advantages and disadvantages the customer, ya, when use internet banking. Advantages-nya di sini, reduce the cost of traveling, ya, nggak perlu pergi ke bank. Reduce the time waste to traveling to the bank. Jadi cost sama waktunya kita tidak perlu terbuang ke bank.
The interest rates are usually better using internet banking. Ya, ini biaya ya yang dikeluarkan itu lebih baik menggunakan internet banking. Easier to shop around for better banks account. Ya, kemudahan lah pasti. Apa-apa sekarang kan sudah gampang pembayaran melalui internet banking or m-banking. 24 or 7 days time banking is always operation ya. Jadi selalu terbuka dan online terus. Okay. Instead of advantages, there are disadvantages also when we using internet banking. Kita juga ada kerugiannya ya. Hal risk with using the computer ya, karena sering online ya. Seperti kita sekarang WFH ini juga nggak baik ya, karena setiap hari online dengan screen. Makanya diselingi dengan setiap 2 jam kalian keluar jalan ke area di tempat ruang tamu ataupun kemana ya, biar kamu matanya tetap sehat. Security is an issue as a transaction are carried out over the internet ya. Hati-hati dalam bertransaksi di internet. The user needs a reliable internet connection. Of course ya, kalau koneksi internetnya naik turun, putus-putus, itu bahaya dalam transaksi. Security, of course, so you may risk of farming, phishing, or fraud. Ya, kalian pasti masih ingat ya, farming, phishing, ya jadi pengambilan data lewat email, lewat trojan, ataupun fake website itu bisa terjadi. Oke, kamu hanya menyebutkan 6, ya, 3 advantages, 3 disadvantages. 9. Expert system have many application. Name 2 application that use for expert system. Ya, ini kecerdasan buatan ya. Di sini maksudnya. Kamu cuma menyebutkan 2 ya. For example di sini diagnostic system, sistem diagnosa ya di rumah sakit. Mineral prospecting, ya. Ini di pertambangan. Ya, ini chess game ya, pertanyaan charter, carriers or tax, perpajakan. Okay, for 9B, tick 3 components of an expert system, ya. Interactive user interface, knowledge base, rule base, ya. Kenapa 3 ini yang bisa kamu jadikan sebagai sandaran? Karena spreadsheet dia hanya aplikasi, motor, physical component, printer is output device, actuator juga motor core component, search engine in also component. Jadi kalau yang namanya expert system itu should be knowledge based, ya. Jadi dari knowledge base, maksudnya dari interactive user, kemudian ada knowledge base yang bisa diambil, kemudian dari knowledge base ini akan ada aturan main yang bisa diciptakan dari sistem tersebut. Istilahnya kayak seperti machine learning, ya. Itu kan belajar dari interaksi user sehingga bisa mengambil keputusan sendiri sistemnya tanpa harus ada interaksi user sebelumnya. Ya, seperti kamu buka Shopee ataupun buka YouTube, dia akan memberikan suggest kamu harus buka apa dari interaksi kamu sebelumnya. Itu part of the expert system. And then number 10, the system life cycle, ya, analysis, design, evaluation. Of course, ini udah pernah ya. Okay, you just take identifying the problems with the current system. Itu masuk ke ranah analisa, bukan design. Deciding on testing strategies, ini masuk ke ranah design. Observation of workers using the current system, analysis, ya. Jatuhnya analisis ini, masih mengobservasi. Jadi analisis itu tahap observasi, tahap mencari data. Desain itu ketika dia sudah dapat datanya, ini didesain draft kasarnya. Comparing the solution with the original task requirement. Ya, ini karena sudah comparing berarti sudah ada solusi. Artinya masuknya ranah evaluation. Okay. Number 11. Teacher is planning to develop a presentation to show his younger students, age 5 to 6 ya. Jadi dia mau bikin PowerPoint. Ya, jadi yang bagusnya seperti apa? Di sini 6. Ya, pasti kamu udah pinter lah. Use animation, use sound, use a font, make the presentation colorful,
The language used needs to be simple, short sentences, ya. Jadi kurangi distraction pada saat kamu bikin PowerPoint, dan hopefully you can make interesting design, ya. Jadi pemirsa atau istilahnya audiensnya itu bisa bertahan lama melihat presentasi kamu. Okay, for number 12. Generic file format can be used when saving file. Ini artinya file generic itu file asli, file organik, ya, yang bisa dibuka di semua operating system seperti Linux, Mac, Windows. Nah, di sini you just stick 3, ya, PDF, RTF, and CSV. XLS, kalau kamu nggak punya spreadsheet-nya nggak akan bisa kebuka. Tapi kalau PDF, as long you have the operating system and PDF application, you may open it, ya. RTF ini teks dokumen, ya. Tapi ketika kamu buka di Mac, di Word, pasti akan kebuka, apalagi juga di Linux. Kalau CSV ini spreadsheet sebenarnya, cuman ini bisa dibuka, ya. Kenapa Excel nggak bisa dibuka? Karena ini bawaan Microsoft. Kalau CSV ini bisa dibuka either we using Mac or Linux, ya. Explain why generic file format are needed. Ya, of course, ya. A generic file format allow user to save file so they can be opened in other software. Kau bisa edit dan buka di tempat operating system yang berbeda. And then generic format itu can be used as a standard, ya, so that all the software can be understand the content. Jadi ini sebagai standar. Okay. Describe the following term with reference to navigation from web page. Hyperlink. Hyperlink pasti tahu kalian, untuk menghubungkan one page to another page, one document to another document. Method of accessing other resources, ya. You may answer navigation by hovering or click the link. Ya. And then what about ref? Ini adalah atribut, ya, or anchor. Okay, for 13b, explain the difference between the use of relative file path and absolute file path in navigation. Relative file path, it only show the name or file path destination of the file. Absolute file path give the full web address, ya. Absolute file path give the full web address. Absolute always has the domain name. Relative does not need the domain name, ya. Jadi intinya, kalau relatif itu lebih simple dibandingkan absolute file path. For example, ya, I give you some example. Ya, di sini aja. Di sini Google. Google.com, ya. This is the example of relative and absolute, ya. Jadi simpelnya kalau Google diklik dia bisa buka web page-nya. Kalau absolute dia harus complete, ya. Explain the difference between analog data and digital data. Ya, biasanya ini digunakan when you sending a document or the process in the internet, of course using modem. Analog data is variable continuous, ya. Digital data is 1 or 0. Analog data can only be read by a sensor, ya. Analog data is the output. Okay, we continue. Explain the difference between analog and data and digital data. Ya, analog itu biasanya dalam bentuk
input ataupun output. Sedangkan digital itu prosesnya di dalam sistemnya, ya. Saya ulangi, yang namanya analog itu input dan output bisa ditampilkannya. Yang namanya digital itu prosesnya di dalam komputer. Makanya ketika contohnya gini deh, ketika ada sensor orang masuk mall, pintu kebuka, itu kan dikonvert dulu ya data orang yang melewatinya, kemudian dia akan proses sehingga bisa kebuka. Nah, itu di prosesnya. Nah, prosesnya itu di digital. Untuk membuat si pintu terbuka itu pakainya analog lagi. Oke. Okay? And then for the 15, as our use of the internet increase, e-safety become essential. Jadi, penggunaan internet ini mengharuskan kita mempertimbangkan bahwasannya keselamatan adalah yang utama dalam berinternet. Ya, jelaskan bagaimana pentingnya keselamatan itu. E-safety ya. E-safety protect personal data from people who should not have access to it. Ya, jadi ini sangat penting ya. Kalau tidak, data kita bisa diakses oleh orang lain. And then, e-safety protect sensitive data. Use of it, e-safety protect vulnerable people. Ya, kekurangan dari orang yang sembrono dalam berinternet itu bisa diamankan. Ya, makanya dalam internet saya sarankan kamu penggunaannya menggunakan antivirus ya, yang license of course, jangan yang free. Apa sih contohnya dari e-safety issues ya? Ya, e-safety issues of access personal data like blackmail, spreading rumors ya. Itu juga salah satu bagian daripada e-safety. And then e-safety trains user to be responsible on the internet. Giving out personal information can help predators to find out further details about a person, such as where they live, where they go to school, used to track the person. Ya, sekarang ini kan kalian sering interaksi dengan sosial media. Ini data-data di dalam sosial media itu bisa juga digunakan oleh seseorang untuk melihat atau mengetrack kebiasaan-kebiasaan kalian, seperti di Instagram ataupun yang lainnya. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu jawaban dari e-safety ya. People on the internet may not be what they seem. Tentu, orang ganteng ataupun secantik apapun di internet itu belum tentu kondisi fisiknya itu sama ya. Jadi kamu perlu hati-hati. Ya, jadi kamu bisa jelaskan alasan-alasan kenapa kita perlu e-safety dalam berinternet ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. That's all for discuss and explanation about paper 1 2019. Hopefully you always keep healthy ya, because today the COVID-19 numbers more increase ya, day by day, so hopefully you always keep you healthy. Okay, thank you. That's all from me.